Isopanishad. Hello, dear friends. Мы с вами не дочитали комментарий к 13-й мантре. Совсем Today we немного. are continue to Я напомню read the commentary of the mantra 13 from Isopanishad, and I will remind you 13-е. this mantra. Читаю перевод. The translation is like Говорится, this. что поклонение It высшей is said причине that всех one причин result is obtained by worshipping the приносит иные supreme плоды, cause чем of all поклонение causes, тому, что не and that another является result is obtained by высшим. worshipping what is not supreme. Все это услышано от All this is невозмутимых heard from the авторитетов, undisturbed которые доступно authorities объяснили who clearly это. explained it. Так, речь идет о поклонении. Нам такое в голову не приходило. So В we're те dealing with времена, worshiping here, постсоветские, что мы and вообще we должны never кому-то would поклоняться. think of such things Такой религиозный оттенок during the никому не Soviet нравится. times. Поклонение, No one would like поклоны, it вообще, что это? Унижение? to Так понималось. offering obeisances. И тем не менее мы шли за It's вождями, like a humiliation. признавали авторитет That's what вождей. we thought back then. But Это был at the same мавзолей, time, например, we were following the leaders, портреты ведущих политиков. standing in the lines to get into the И позже я узнал с Бхагavad-гītā, что это тоже форма поклонения, mausoleum, но в гуне страсти. То есть в the другом tombs качестве, of в leaders. разных качествах. Но поклонение, But оно later добавить I человеку. learned about different kinds of worshipping in Первое, the кому modes учится of material поклоняться nature человек, это from the иногда родители. Bhagavad-gītā. And Тоже the почтение first отцу, one матери. То есть поклонение we подразумевает, что worship мы подчиняемся, слушаем, следуем is за какой-то our личностью. parents. Здесь говорится, что Worshiping есть means разные we формы follow поклонения, some но kind of говорится очень personality. сжато, коротко. Здесь говорится, есть We have поклонение some высшей brief причине, то есть подчинение information высшей here причине, that we следование, да, за worship высшей some причиной higher и выражение почтения высшей причине. purpose. Дает иной плод, чем And поклонение it тому, is что не said that the является result высшим. is obtained, one result is obtained by worshiping the Различать, supreme да? cause. Что же является высшей формой поклонения или почтения, The или highest следования, или принятия worshiping. наставлений, знаний? What does it mean? When you Мы follow учимся у the Бога. instructions Это and высший критерий when you accept the поклонения, высший критерий authority, we поклонения. learn from the Собственно, God. поклонение, оно приносит this way. просветление и знания. Such worshiping is giving you Если, enlightenment допустим, мы слушаем and knowledge. ученого человека, мы If we, становимся тоже ученым if человеком. we hear Если мы from слушаем the и scholar, следуем за we become a каким-то scholar. глупцом, мы тоже If we в эту follow a категорию fool, попадаем. we become То есть наша жизнь зависит от того, a кого fool. мы слушаем, за кем мы идем. So our Это life выбор. depends on the Выбор one we лидеров нашей follow. жизни. И вот, And может быть, this в is our гунах или choice, трансцендентно, and our life трансцендентно, это depends on Бог, our здесь высшая choice. причина, и есть In this много-много case, других, что не является высшим, но тоже люди могут we have this как бы transcendental поклоняться cause. осознанно или неосознанно, но результат будет разный. Бхагavad-gītā Кришна говорит, янти The дева result врата, is дева different. янти питри врата, бутаньянти будьте джьяни. It is being said in Bhagavad-gītā, Если человек поклоняется if one янти is дева врата, если worshipping он поклоняется полубогам, demigods, врата девам, идет devas, к полубогам. vrata devas, he goes to the То есть он на планеты demigods, полубогов идет, planets. к ним туда перемещается. Если поклоняется, он обретает их качества божественные. He's getting и their следующей жизни qualities переносится and на next планету life полубогов. he Питри янти питри врата, то есть transmigrates поклоняется предкам. to that Считается, place. что планета предков, And ну, then прародители Pitrivrata, Вселенной, еще выше, worshipping чем Pitris планет полубогов, or ancestors, то он, leads несомненно, you развивает to соответствующие качества и может попасть на эти планеты. Поклоняясь, that развивается place. привязанность, да, человек думает by worshipping, by об thinking этих about it, существах, и трансформируется его как бы getting this чувства, connection, and разум your feelings and mind под being влиянием как бы transformed этих under the отношений. influence of this relationship. Это называется, что от них мы получаем And как бы, it is ну, called как говорится, от старших милость получаем, то, чего у the нас нет. Нет. То есть мы не можем это просто obtaining a получить. mercy Мы вот обращаемся к старшим через from the служение, через ancestors, поклонение, через from почтение, через seniors, следование. by Это называется worshiping милость. То есть она them, просто by приходит как following вот в their обмен на это instructions. We are почтение, getting this mercy. на почтение. Поэтому правило таково, что старшим выражают почтение, старшие благословляют. So we offer this Каждый из нас для кого-то является старшим, для кого-то младшим, для кого-то равным.
Ну, каждый в этих 3 ролях одновременно. the находится. reverence, Кого-то мы должны благословить, and in прощать return we're getting недостатки, this благословлять mercy. кому-то, чтобы поднять его, So да, if you're a возвысить, чтобы senior, чувство сострадания. you С кем-то мы должны дружить на равных, you давать tend наставления to друг другу в равной степени, be merciful приносить радость, to the помощь. ones И кого-то мы должны слушать, то есть кому-то who мы должны поклоняться, depends кого-то on you. принимать авторитет. And И with equals you питри-янти, питри-врат, friends, бутани-янти, бутиджья. you serve Бутани the означает, seniors and you help пута. those who Пута — это такие формы жизни, знаете, тонкие формы are жизни, serving пута. you. And then Путяшвара the есть такое third one название, is повелитель worshiping духов. to the spirits. Пута — это духи, Putas. привидения, может быть, тоже пхуты. Putas are the ghosts and spirits, and Обобщенно, их много видов, но there are обобщенно many пута, different пута. types of this. Если поклоняешься духам привидениям, это поклонение living уже как бы, в entities. такой гуне And if you worship невежества, this, то you обретаешь are качество worshiping этих under привидений и the рождаешься influence of привидением. Но если человек поклоняется Богу, говорится в the этом тексте, ignorance, он приходит к mode of Богу. ignorance. If you worship Здесь просто those, есть you заблуждение get to одно, the потому что place многие where they люди live. думают, You get the body. ну, изучая тоже ведическую литературу, конечно же, And думают, if you что worship the God, then you под go влиянием to God. персонального аспекта они думают, Many что people разницы are нет. studying this Vedic Кому literature and they поклоняться, то think есть there is результат no будет один и тот difference. же. Who do you worship to? Поклоняешься ли ты Вишну или There is no Шиве, difference или if you Дурге, worship in или Shiva or или Durga Ганеше. or Ganesh Вот в ведическом or пантеоне есть много как бы Shiva, управляющих богов Durga, вот во Вселенной. Vishnu. Но один только Бог. И вот они эти But вещи there are как бы many объединяют demigods, and at the same в time, одно, что разницы нет. Но здесь um, говорится нет, если вы поклоняетесь высшей it причине, is результат said будет that другой. if you worship Не in the один Бог highest результат. cause, you will have a different result Прабхупада дает than пример, worshiping если вы взяли something билет до else. And Srila Prabhupada was giving an Калькутты, вы example. не If you можете have a приехать по этому ticket билету до Бороды. for Так, то Calcutta, есть по назначению, да, вы you won't get приобретаете билет, with идете this по ticket назначению, подобно этому. somewhere else. Кому поклоняетесь, туда, значит, вы So идете в эту the сторону. one you worship into, this is where you get in. В Śrīmad-Bhāgavatam есть история In царя. Śrīmad-Bhāgavatam, there's a story of the Один царь king. хотел попасть на He wanted Питри-локу, to get to планету Pitri-Loka, предков, то есть the на ancestors' planet. высокое предназначение. It's the Очень желал попасть на планету предков. one of the highest И он planets. совершал He аскезы, really медитацию desired to go there, and he долгое was время. going through austerities Интересный for a long сюжет, time, как он достиг этой цели. Как же он you достиг know, этой to цели. get there. And the Брахма, story Творец Вселенной, видя его is аскезы, telling покаяние, в us конечном итоге он that the послал Brahma, небесную after all these женщину austerities, с этой планеты, куда он he хотел sent a перенестись, woman этот царь, в следующей жизни. from one of those higher planets И царь влюбился в эту to небесную this king. женщину. Они стали And как муж и king жена, fell потом in она love покинула with и her, вернулась на свою планету. И and он, they married. думая о ней остаток жизни, в And конце также переместился на эту планету. at a certain Потому что был point, связан с ней. she Йога, left с him помощью этой йоги. and went to that planet, Вот такие went back примеры home, and all his И в life Бхагавад-гите это объясняется, time что that remained for ум нас him, he was переносит в ту или thinking иную about сферу that woman, and постепенно. at the moment of death, he was thinking Ум, about her, настроение человека. and it О took чем ты him думаешь в момент to смерти? the same planet she lived. Не просто думаешь мыслительно, So the да, Bhagavad-gītā is saying the thing you are smaramphava, к чему ты the привязан thing больше you are всего, attached что самое most of ценное all, для тебя было what в is the этой most жизни, valuable вот это thing in бхава your life, называется. Об этом bhava. человек думает, прямо или косвенно, он This is what всегда you're об этом thinking, думает, связан с этим. directly Вот or этот момент indirectly, всплывет, момент always смерти, твоя самая at the глубокая moment of death, ценность, if самая you think глубокая about it. привязанность. И вот туда ты отправишься, такой This is тип where тела you ты go. получаешь This is в the следующей body жизни. type Это that you закон are getting. реинкарнации. This is the law of То есть ум reincarnation. создает новое The тело, mind is building а деятельность влияет на ум. a new body, Поэтому вот мы учимся and действовать в этом мире, activity is чтобы развить influencing the mind. высокое мышление. This is why we are То есть trying высокие to поступки должны быть к высокой learn цели, и так постепенно how to наша деятельность think помогает возвысить with the ум, а elevated ум thoughts. постепенно нас возвышает в следующей So жизни we на более высокий уровень enlighten бытия. by enlightening our И mind. здесь, чтобы не было We are путаницы, getting потому что
уже говорилось, что совершенный, преданный, совершенный the человек place, в the знании, он direction видит повсюду we Бога, go in. Uttamadhikari, совершенный человек, Uttamadhikari, the perfect полностью одухотворенный, повсюду person, видит Бога, все в нем, he's все all spiritual в and he нем, и он во sees всем, God то есть он everywhere видит такими духовными surrounding глазами. him. Но это не означает, что все теперь стало единым. Можно поклоняться кому угодно и прийти к Богу. Вот тут этот текст объясняет. Нужно быть осторожным. But Можно утратить it doesn't mean that we worship совершить anyone. ошибку. Можно утратить это видение. We can lose this vision Есть if примеры we make this йоги, mistake. когда йоги достигали совершенства There is an практически example уже. about yogis Достигали attaining совершенства, the они могли highest созерцать goal сверхдушу of в life. They собственном could сердце. see the super soul in their heart. И совершали ошибку. Представьте, на пороге That was совершенства the уже mistake человек был. Он мог they созерцать сверхдушу. were Какую ошибку making. можно совершить еще, Right? если перед вами Бог уже? Вы видите сверхдушу, достигли What kind of такого mistake совершенства. you Всё. can make if Не you're привлекает ничего материального. almost У вас нет материальных there желаний, where the практически уже God освобожденная is? душа. Вы You are созерцаете almost liberated божественное. soul, and И есть последняя ловушка Майи, there is говорится, a когда final йог, trap of созерцая Maya сверхдушу, вдруг думает, for отождествляет yogi свою душу со when сверхдушой, думает, someone это is я и есть seeing Бог. the super soul. Я созерцаю свою He божественную starts природу. to thinking Тогда, говорится, он himself падает в to be самое the super колено. soul he sees. Вот And еще in такие this ловушки есть. Значит, чтобы этого не case, случилось, he starts to think здесь that he Ишпанишад is the God, предупреждает and нас, he чтобы оградить falls. от опасности. And Śrī Isopanishad is Всегда giving us this поклоняйтесь warning только Всевышнему. in order Не to путайте его avoid положение ни с this чьим danger of положением, ни со falling. своим, ни с We полубогами, ни should с not какими-то великими личностями. confuse Он ourselves превыше всего всегда остается при всех обстоятельствах. or anyone else Достигли вы with the совершенства Lord или не Himself. достигли совершенства, или достигли And it сверхсовершенства, wouldn't matter if Бог we are всегда над всем этим совершенством еще выше, безграничен. attain the perfection, state of Да, нужно perfection, это безопасное or we're положение. still on the way, Так может. we still need to И remember все это услышано здесь как there would be a подтверждение. Да, difference откуда with это the утверждение? Supreme Lord. Спросим, да, от кого? And we need to Мало ли say, что мы слышим, но важно от кого. Есть yeah, we hear it, обман, that, в конце but концов, how это do I know человек this склонен is к the обману. real source? Кстати, говорится, он Because единственный из if всех we форм hear жизни, it который from склонен people and people have обманывать. the tendency Животные to не lie, обманывают, птицы не обманывают, no деревья не birds or обманывают. trees or Даже animals are полубоги, ну, lying, even the ну, demigods. строго говоря, конечно, у них тоже есть склонность к обману, но не так, They have the как человек. tendency to lie too, Человек but это просто, ну it's как, not профессия вторая. so big as Просто вот привычка, глубокая привычка обманывать, humans даже do. без причины, лгать. There's a huge tendency for Такого, конечно, у people, полубогов и девов нет. for the mankind to lie. И все это And услышано devatas от are not like that. невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. So Доступно, да? the Тхира verse здесь, is saying all невозмутимый this is означает heard тхира. from the Вот. undisturbed Вот здесь authorities описывается, who кому мы можем clearly верить. explained it. Еще одно утверждение, которое So нас we need запасит нашу to жизнь. listen Итак, everything from два dhiras. утверждения, да? Бог So это there are two main Всевышний, topics. Он выше The Lord всего. is the supreme personality. Нельзя его положение путать с кем-то, с каким-то We should другим not положением. mistake Он his именно position единственный, with кто достоин anyone поклонения, else. самая важная личность во всех He is мирах. the one От него мы the получаем знания, мы worshipable поклоняемся, за ним следуем in за его all the наставлениями. three Хорошо. worlds. Это одно And we утверждение, follow him and follow his которое нас защищает. И instructions. другое утверждение, This is one источник thing that этого protects знания, us. And another кто one предупрежден, is должен the тоже source of авторитетный, knowledge. тхира. Should be authorized as well. It should be Вот dhira. так нужно распознать тхиру и от This него is how получать we руководство. differentiate dhira and Вот по accepting отношению, his значит, к leadership. высшему началу. Он должен показать, где He выше, needs где to be, ниже. Только we need тхира to может see различить эти вещи. him showing us what's the И highest and то, what's the что lowest. тхира Dhira невозмутимый, means ничто его не может обеспокоить. nothing disturbs him. Ничто. Ни желание языка, ни None the желание tongue желудка, demands disturbing him, желание no the гениталиев, belly demands or ни genitals ум собственный, demanding ни something, гнев, раздражение. or his mind or Вот эти anger факторы не могут вывести его из is равновесия. not От такого человека leading можно him to получать руководство. unbalanced state. Он не This is обманет такой человек. the personality we need Вся to ведическая литература, все get знание instructions передается при from. помощи вот этих людей. All the Их Vedic по-другому называют wisdom еще синонимы is другие. Го being с вами, допустим. uh, С вами значит хозяин. Го означает taught чувство. or Тот, кто is обуздал being свои чувства, explained называется through тхира. this sort of Или people, просто dhiras. с вами. Так же. Or there is another С term, вами, го с swami, вами, тхира. Goswami.
невозмутимый. undisturbed. Это слово тхира, понятие тхира приложимо Dhira в примере к Господу Шиве, is потому что он сам to невозмутимый. the fullest, this term can be applied to the Lord Самый Shiva. лучший преданный во He is the Вселенной, best себя devotee как in тхира. all the universe. Потому что пример из Пуран, There is an example он, находясь в from медитации, Purans. He was in a meditation, бездействовал очень долгое время. Но was история Вселенной интересная. в not Пуранах. doing Я вкратце anything. говорю, коротко. I'll give you a Можно brief, прочитать подробно, что настало время of this очень story. сложное, кризисное во Вселенной. And there was a crisis in the Потому что стали universe. появляться новые персонажи There were в этом мире, many разной степени могущества. И однажды появилась Дурга, many богиня, personalities которая were олицетворяет всю appearing, материальную природу. and one day И вот Durga came. возникла проблема. She is the embodiment of Потому что material эта nature, богиня превосходила могущество всех других полубогов, and her power, управляющих. she was a goddess, and her power was Возник вопрос, higher кто же возьмет ее than под управление, под everyone контроль. else. And there Сложный was a муж. question, who was going to Достойного не было такого могущества. be controlling her? То есть проблема не решалась A долгое время. husband. В конце концов, они получили, может And быть, they от had Брамы this problem, это but with the направление, от time, этого Тхиры, Брама finally, тоже Тхира, но не такой, как Господь Шива. well, Сказал Brahma только is Шива also может. Dhira, but he said Трудно, that only он не знает его, Shiva потому что он would be able to бездействует. do it. Когда человек бездействует, он But не it's знает really hard to степень его силы и могущества. learn Но about кто-то знает его потенции person's и указал, power вот if Шива he's должен not быть active. единственный, кто в этой вселенной может взять под контроль And Lord Brahma материальную said энергию. he is the Быть с one вами who мужем, can да? Это Шива. take this power under Но так control. у него проблема, это с ним большая, еще большая проблема, потому But что он there's a безбрачен. problem with him because he's a Ему не brahmachari. нужна жена, он бессмертный, ему не He's нужно in the потомство. celibacy, Ему не and нужен путра, ему не he нужен doesn't сын need any путра. Путра putras, означает he сын doesn't need путра, any что избавляет sons, от ада после смерти отца. Он бессмертный, ему не нужен because путра, he's не нужна immortal, жена. То есть он he's not, из какой другой he's категории undying, жизни. and he doesn't need Если anyone даже to полубоги help смертные, him там with the тоже должен быть путра, liberation. и у всех должен быть людей All the путра. mortals, they need Дети to или have путри, не putras. знаю, там Putras, дочь или сын, который putra, после смерти or the отца son должны is one совершить who is liberating the обряды, father которые after очистят he его died, because they от грехов. Обязательно. making these rituals Закон Вселенной. Должны when быть he, дети. on the Дети time of для death, того, чтобы очиститься от that helps to последствий cleanse грехов этой жизни, которые мы the невольно или вольно совершаем. leftovers of the sinful activity Есть ведические of шивы, their специально, ancestor, and в помощь. it Ну а Шива из helps другой категории. for Шива the Татва, father нет Шива to Татва. elevate. So, Ему не грозит смерть там, и ему не нужно if от Shiva Шивы is потомство. Он может создать потомство из своего immortal, he тела, is a без жены. different tattva, Shiva Он может tattva, что угодно and делать he вообще. doesn't need any. Здесь, в этой вселенной, он progeny. подобен Богу. He's Что же делать? godlike, Как же быть? the supreme Не personality. полубоги, хотя и of спрашивали, God, молились like- Господу Шиве, Господь Шива никак не реагировал на их And просьбы. demigods were praying to Lord Shiva, and Может, he у was вас какие-то проблемы. he was Вы undisturbed. очень беспокойны by жизнью и смертью в anything. этой мире, но меня это не беспокоит. He was Вы просто saying, в невежестве. I'm not Он interested in просветленный. Вы any просто of боитесь, what вы you're в страхе, вы saying. привязаны, решайте свои вопросы. Но решить нужно было для блага You живых have your существ, problems, поэтому but они обратились was к Дурге for the непосредственно. best. Иди, It was in the best как-то повлияй на interests него, of the whole world. So they said, привлеки к себе. addressing Durga, that Она please танцевала go there перед ним, вся материальная природа, and все свои ресурсы использовала, все соблазны материальные. make Она одевалась, танцевала, пела, yourself она смотрела, она пыталась вывести appealant, его из медитации, из равновесия. pleasant Она to him, стала and касаться его гениталий, she говорится. started to dance in front of Господь Шива Lord Shiva and абсолютно do был невозмутим. all sorts of things, even touching his Это пример genitals. невозмутимости. And he was Что касается современных людей, sitting какие-то there объекты чувств undisturbed. попадают в наш разум, но вспышка сразу, там When желание, we're вожделение, dealing какие-то with the приятные, humans, неприятные мнения сталкиваются, и immediately we начинается would целый have торг. something От in таких our людей mind. разве There можем would be a понять, кто storm высший, when we're dealing with someone. кто ниже, It's really кто hard выше? to, in this Разум way, поражен этой it's двойственностью. really hard to say who is Во власти чувств он нет хира, он может highest определить эти вещи. and Только когда мы who is попадаем в immovable. равновесие, мы можем как бы When you присоединиться к get under равновесию this influence of Вселенной. the feelings,
знаете, да, что во we Вселенной can't много see чего anything. происходит, но это равновесие, тем не менее. We should know that Такая there are высшая many things эквилибристика going в on высшей in the степени. universe, but at the same Как вот time можно такие вещи делать, да? balanced well, Сохраняя равновесие, как в спорте, там, спортивная just гимнастика. like in Я занимался when спортивной гимнастикой. Знаете, чего я боялся? in Я очень athletics. был рад, что я не родился девчонкой. Потому что там у них I есть was такой снаряд, как бревно. Ой, going, I страшная was штука, doing даже the мужчины боятся. athletics, and Вот I такая was узкая glad полоска, that I was not a деревянная, на girl определенной высоте, метра полтора. because И там они you должны know делать they're упражнения вот на making этой this бревнышке. Даже uh, крутят сальто, там переворачивается, и нужно сохранять равновесие. they need to Ужасно balance сложно, sitting on но this это искусство. long Все log смотрят, думают, о, in the air, человек становится авторитетным в спорте. and Как он может it's сохранить really равновесие при таких сложных scary. движениях, да, или в цирке это показывают. Но если взять Or like in the Вселенную всю, circus they смотрите, do это what they do. все движения Um, планет, живых существ, But там, taking the universe, катаклизмы, everything все, is что мы видим being в этом мире, balanced. тем не менее, находится в равновесии. The planets are Пурнамада, dancing and Пурнамада, поддерживается полным целым. everything is being Эти секреты раскрываются в Ишопанишад. balanced. All these secrets are being revealed in Как присоединиться к этому Isopanishad, равновесию, да? how Как to не выйти из join этого равновесия, потому this что моя balanced жизнь может state. быть, выйти из этого My равновесия. life can be Я не нарушу, может быть, pretty все unbalanced. равновесие Вселенной. I will not Так могущественно influence the не whole но свою universe жизнь this могу way, разрушить. but my life will be Если destroyed нет хира, if да, I'm not много будет dhira. беспокойств, много будет I will have лишних a lot of поступков, лишних слов. troubles. Создается карма, и так это закручивается My снежный ком, karma и таким образом даже в этом, конечно, is going to смысле grow, and Господь все это уравновешивает, даже карму the Lord уравновешивает, is все движения живых balancing существ. Это our Он. life, all the Но у нас lives есть of своя living задача, entities. тхира. Тхира находится в But we равновесии. have our own goal of Фактически life to его become dhira, знание and не dhira отличается is от знания balanced, and полного his целого. knowledge is no different from И the если вы попадаете в knowledge это of the равновесие, Supreme Lord, if you're in this но мы state живем of с вами на ментальной dhira. платформе. But we live Ментальная on the платформа mental что означает? platform, and it means Смотря на что настроен ум, то what вы we are понимаете, то вы знаете, tuning теми вещами вы можете to. оперировать, не больше. This is what we are Например, если вы мыслите dealing with. как математик абстрактно, Let's say if you think like то вы знаете mathematician, математику, вы можете вот использовать там you какие-то have some числа, там, abstract формулы и thinking, прочее. then Абстрактное ваше you're мышление позволяет dealing вам with войти в эту these сферу и понимать formulas and you get законы into this математические. atmosphere of Кто-то мыслит образно, mathematic совсем по-другому. laws. But Эти вещи someone как бы might либо think одно, либо другое в differently, материальном мире. Либо вы образно and мыслите образами, как творческий человек, либо вы абстрактно like you мыслите. think with Это разные ментальные visuals. сферы, There will be разные ментальные different mental настроения. Кто-то spheres. мыслит Some как, guys are thinking нравственностью, моралью, with the кто-то moral мыслит and законами, principles, кодексами, some кто-то with the мыслит codes, техническими and some науками, things with кто-то гуманитарными науками. Мы видим, что разные типы technical мышления. Это terms, различные and ментальные сферы. Но these are в different целом все это mental одновременно fields. существует. But it И is понять эти вещи в presented at равновесии, the same взаимодействии time, может только тхира, and only dhira, равновешенный человек. Он не the математик, balanced man, он не химик, not the mathematician, not the он не гуманист, не знаю, там, chemistry не specialist, абстракционист и что-то еще, not не the коммунист, humanist не or капиталист. Так кто же communist or capitalist. он частичка Бога. He is a part Все, вот это and вот решает parcel, вопрос. Частичка Бога. the particle of Он God, поклоняется полному целому, поклоняется because he is высшему. worshipping Это the тхира. wholeness, Именно the по этой whole. причине, что он под He is влиянием высшей dhira. энергии находится, он становится невозмутимым. He is under И the от него influence вот of мы this можем higher energy, получить это но. Тут еще одно но есть в этом тексте. this is where we can Доступно get the объяснили real это. knowledge Еще одна задача from. сложная. But there is another Есть thing тхиры, that которые is не being объясняют эти explained вещи, here. просто There are находятся. some dhiras that are not Они explaining выглядят anything. They're не от just мира сего, эти люди непонятны. sitting there, Для мирян, конечно же, эти and блаженные they are какие-то люди, not. может быть, они как-то еще It's выглядят, hard потому to что они вообще understand не them появляются for никогда в mundane мире. people. Никто никогда. Мы можем даже не знать многое. We might not even know what is going on in this planet, on this planet, and Мы многого не знаем. we don't know На самом деле. things. Тхиры есть и поныне, но они знают многое, конечно же. Но не Dhiras are обязательно, still что люди все there. должны знать их. They know things, but Большинство из них неизвестны most of для обычных them людей.
are unknown to the humanity. There is no need for them to get in contact with people unless they are merciful enough and would like to help the humanity. They trying to explain these complex ideas, not complex for them. Any problem is being solved for them because they're always in contact with the Supreme Personality of Godhead. And I don't know, but he knows. And I just used his knowledge. But, to explain it to those who are not dhiras, who are on a different mental level, they don't have this experience, then it's a problem, just like the frog sitting in a well, and it's hard to explain what's the ocean for it. But these guys have explained it simple enough for the rest to understand. This Isopanishad is the basic foundational approach, digestible way of showing the information, this global information. Dhira is like writing these texts, like Vyasadeva. These texts being written by Vyasadeva, and then it is being commented by another dhira, Srila Prabhupada. He explained the meaning of this shloka, the verse. When you are explaining something to the people, if you are dhira and you try to explain it to those who are lower than you need to know how to approach to those so they could understand it. And in this way, Isopanishad is saying you need to know two things: the ignorance, the culture of ignorance, and the culture of knowledge. Then you would know how to spread this knowledge. So we're going to continue to read the commentary to this mantra, 13th mantra of Isopanishad. Самый простой способ поклонения Ему в этот век тревог. Вот поклонение означает также прославление. Пожалуйста, поймите, не лицемерие, не ложное прославление, не льстивое прославление, оно на самом деле видеть, знать эти качества. Hear about the pastimes of the Supreme Lord. Хороший человек, правда. It means we're hearing about His glorification, not just about something. When we talk about someone, we can do it in many ways, but it only should be the glorification, not the emphasizing something he does that would be an offense. Only a fool can enjoy this kind of glorification. When someone is glorifying you and you understand you don't have these qualities, what are you going to say? You cannot enjoy that. If you do, then you're foolish ass. When one ass is glorifying another one, there would be just or just random screams. And we should not pay attention to that. They would just talk about who's richer and who's getting the power. Конгломерат высших достоинств и качеств, безграничных, in fact, емкость такая, the знаете, Lord безграничная is емкость, океан неисчерпаемый. The ocean of Блаженство, знания, всего qualities, самого великого, о нем говорят только в стихах, говорится, в песнях. Best qualities, И танцуют в экстазе, and когда you говорят. only talk about him О, какие качества. quoting the shlokas, and it's like a poetry, the highest poetry. He's the one, he's the worshipable, and he's
he deserves to be glorified. Однако спекулятивные The философы simple way to полагают, что worship the деяния Supreme Lord Господа — is, плод in this age of воображения. disturbance, is То to есть hear and есть. chant about His great И activities. потому не хотят The слушать mental о них и speculators, however, изобретают think that the activities of the множество Lord are словесных трюков, imaginary. чтобы Therefore, they отвлечь внимание refrain from hearing of them доверчивой and толпы. invent some Вместо word того, чтобы слушать повествование о jugglery деяниях Господа without any Кришны, substance to такие духовные учителя, в divert кавычках, the рекламируют самих attention себя, of the innocent побуждая своих masses of последователей people. прославлять их. Instead of hearing of the Это ложный activities of the бог, Lord всё Kṛṣṇa, such Это все pseudo ложный бог. spiritual masters, Если они we не should побуждают вас see that прославлять they are all Бога, прославлять pseudo себя, это ложно. spiritual, it's false. If they are not glorifying the В Lord but последнее время glorifying число Himself, таких it's Lord, шарлатанов it's false. значительно возросло, Instead of hearing from the и чистым activities of the преданным Lord, Господа such pseudo становится все труднее spiritual masters защищать advertise людей от themselves by inducing their followers to sin about them. разглагольствований, подобных In modern times, the лидеров number of и such pretenders псевдовоплощений. has increased considerably, and it has become a В problem нерелигиозной стране этого не from the бывает, pure конечно. В devotees of the атеистическом Lord мире to мы ни save одного the воплощения не masses of встречали, people я не помню, в from the Санском ни unholy одного воплощения propaganda Бога, кроме of генерального these секретаря. pretenders Его and назвали pseudo Верховный. incarnations. Так и звали его Верховный. Well, Ну, we образно, haven't люди в Бога не met верили. any А как только glorification, вот such glorification in the перестройка Soviet times, случилась, и заговорили о Боге так громко, да, гласность была перестройка, о but Боге заговорили громко, as soon as Soviet Union broke up, сразу появились аватары. we had a lot of Сразу, new очень avatars грубо, come да. in. Может быть, 5-6 аватаров. Immediately, После there were like Не буду их 5, по именам 6 называть. avatars appeared Ну, они как пришли, так и ушли, in но так себя post-Soviet они, конечно, представили. territory. Это были лицемерные вещи, неправильные. They Иисусы were Христы были, glorifying не знаю, чего themselves. только не There было were у нас, many да, Jesus Christs в России. and Я etc. узнал, что in сейчас Russia. вот And в I've этот learned период that времени в Китае нечто подобное there are происходит, потому many что тоже сейчас там какая-то new гласность наступает. Но они открыли экономический so-called gods in занавес, China стали appeared. общаться с миром больше. И, понятно, больше информации стало протекать. We're И getting more стала information about проникать какая-то духовная such информация. И тут же сразу places like появились China аватары, and сразу stuff, же and узнав immediately об этом. some avatars appeared. Упанишады косвенно The обращают наше Upanishads внимание indirectly на draw our attention to the изначального Господа Śrī Kṛṣṇa. primeval Но Бхагавад-гītā, Lord которая Śrī является Kṛṣṇa, квинтэссенцией but the Упанишад, Bhagavad-gītā, which прямо is the указывает на summary него. of all the Upanishads, directly Упанишады points to косвенно, Śrī Kṛṣṇa. я напомню, So хорошо, вы Upanishads согласились с этим утверждением. Мы же читаем Упанишады. Где это are, косвенно we're говорится? reading from В Upanishads, обращении. and it's Сразу giving же, us the еще indirectly, до первой мантры. immediately when the В introduction, обращении, если before the прочитаете first обращение, mantra, вы увидите, что это if you косвенно, read там this имени Кришны introduction, нет. you will see that there is no Ом name of Пурнамадан Krishna there. Пурнамадан Om Пурнам Purnam то есть Adah абстрактное Purnam. представление в абсолютности, полное целое. Все. That was like Вот the это полное presentation целое. of Хорошо wholeness, звучит. Есть еще and it sounded пространство, well. да, о чем помыслить, бесконечное There's пространство, полное целое. Но space это to абстрактно. Косвенно. thought, but it's Но like Прабхупада в indirect комментарии glorification. объясняет, я But вкратце скажу, Prabhupada in напомню, his что commentary полное целое имеет три аспекта is saying that wholeness постижения. has Браман, three aspects Параматма, Бхагаван. of understanding, Значит, of полное approaching целое to it. включает в себя также Brahman, личность Бога. Paramatma, Bhagavan. И личность Бога, And она включает в себя it Параматму includes the и Bhagavan, Браман. the Supreme Personality Значит, of о ком речь Godhead. идет? But it О also личности has Бога. two other aspects, Но прямо не утверждается. Paramatma Упанишады косвенно говорят, но более and имперсонально Brahman. представляют знания. And Isopanishad and Upanishads, То Бхагавад-гītā they're giving прямо на this, это указывает. they're telling Потому что it квинтэссенция to us Упанишад Бхагавад. indirectly, Проповедана самим Верховным Господом. Прямо but указывает на него, прямо о Bhagavad-gītā себе все и говорит. was narrated by Śrī Kṛṣṇa himself, the Supreme Lord Поэтому himself. человек должен слушать So it was повествование, immediately непосредственно presented. описывающее Кришну, Therefore, one should содержится в hear Бхагавад-гītэ about и Krishna as he Śrīmad-Bhāgavatam. is by Это hearing from the постепенно Bhagavad-gītā or очистит его от Śrīmad-Bhāgavatam. скверны. Это факт, And это in не this просто way, обещание. one's mind will gradually Если be вы приходите к cleansed of врачу, врач all говорит, вот тебе contaminated лекарство. things. Это, It's true. если It's врач just like you квалифицированный, attend так you visit the doctor, and the doctor is giving you some убеждаетесь. approach врач to настоящий. be Почему? Он мне вот это to лекарство treat the прописал. disease. Я He's выздоровел. giving you a prescription, Значит, and здесь with то the же time самое. you get, Если мы будем читать instead of Бхагавад-гītу getting и more sick, Śrīmad-Bhāgavatam, вы сами увидите, что you ум getting очистится от better. скверны.
So if you follow it, you read Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā, you will see your mind is getting cleaner and cleaner. Śrīmad-Bhāgavatam 1:17 says, by hearing of the activities of the Lord, the devotee draws the attention of the Lord. Thus, the Lord, being situated in the heart of every living being, helps the devotee by giving him proper directions. The Bhagavad, well, it's like a relationship. The Lord is not allowing his devotee to be in ignorance. It's just like being a parent. You teach your child always. He's making foolish stuff, and you explain it to him, and you correct him, and you're really responsible for it, because he's your devotee. He depends on you. He's worshiping you, and all his life. He relies on you, and you feel this. That you have to be responsible. So we talk about God, we read about God, but we don't understand a lot of things. But this knowledge comes with the time. But if we are stubborn as an ass, and I say, no, there is nothing I can understand here, I will not do it, it's a different culture, a different language. Who cares about language and culture if we're talking about the God? He's not dealing with this American or Russian culture or language. It doesn't matter. So let's look at these things from the practical side. The Bhagavad-gītā 10.10 confirms this. Dadami buddhi yogam tam, yanamam upayantite. Krishna is saying, Dadami buddhi yogam tam, yanamam upayantite. I'm giving the wisdom, the intelligence. It's just like the nature. He gave us the eyes. It was given to us by nature. Krishna can give you everything else for this perception. If we are not understanding things, we need some intelligence. And Krishna is saying, you just need to add the intelligence. You already have your ears and eyes. You need to add the intelligence. There are different types of intelligence, of course. And we're gonna talk about that too, but we need divine intelligence. The Lord's inner directions cleanse the devotee's heart of all contamination produced by material modes of passion and ignorance. Non-devotees are under the sway of passion and ignorance. One who is in passion cannot become detached from material hankering, and one who is in ignorance cannot know what he is or what the Lord is. There is another trap or snare. The world depends not on information we have. It's not the case. It depends on the modes of material nature. What sort of information we are getting and transform. Someone might say, I'm telling you the right things, why no one's listening to me? I'm right. Why is it like this? What kind of mode is this? Even though I'm saying good things, the mode is living this imprint. If we are hating and you transfer the hatred, but you're right, it means you're a rascal. But at the same time, if you say kindly things, and you might make some mistakes, but still you're kind, there would be some exit found there, because you're influenced by the mode of goodness. Everyone can be corrected, everyone of us.
can be corrected. But thanks to this mode of goodness, we get the solution that explains our behavior, explains everything. And Krishna is saying, Dadami buddhi yogam tam, I'm giving you intelligence. So it's not enough to tell the truth. It should be said in a kind and nice words. And we always hear that we need to be kind, but what is the degree of kindness we should get? Thus, when one is in passion or ignorance, there is no chance for self-realization. However much one may play the part of religionist. For devotee, the modes of passion and ignorance are removed by the grace of the Lord. Thank you, Lord, that devotees are not under the influence of these lower modes. The pure devotee, of course. Not just when I get this new clothes for me, spiritual clothes, and I'm all liberated. No, you need to become a devotee in your heart to be liberated for sure. In this way, the devotee becomes situated in the quality of goodness, the sign of a perfect Brahmana. Here is how we become a Brahmana. Anyone can qualify as a Brahmana if he follows the path of devotional service under the guidance of bona fide spiritual master. Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.18 also says, this is a description of unqualified living entities. Shabaras, they say it's Siberia. Khasas. It's better not to mention the modern realities to these terms and names, but still we are among the Yavanas, the meat eaters. Food is defining the culture. Those who are attached to meat eating and alcohol abusement. And there could be Yavana or even lower. There are some people who are eating meat, but they are not Yavanas. They are not getting on this level of taking alcohol. Because they go through the yagyas. But it is said that any low-born person can be purified by the guidance of a pure devotee of the Lord, for the Lord is extraordinarily powerful. If we follow these messiahs, we will be purified. There are instructions and but someone might say, I am the obstacle on my spiritual way. I don't have a taste for it, I don't have time, or I don't have will. It's good, yes, there are some instructions and saints and the Lord, but I don't want to do it. I don't have time. But in reality, there's always time for spiritual practice. At least 5 minutes a day you can spend doing it. Or at least you watch the book of Isopanishad every day. You just put your eyes on that book. And I can assure you, if for 365 days for a year you just stare at a book and go into work, with the time you start to read it. When you start reading it, you will have more power to go further. This way, you feel easier reading it. You just look at the cover of the book, and with the time, it drags you up. And you find the time, and you find the moment, because
Делая что-то еще, ваш энтузиазм дальше идет. Поймите, не стоит динамика. В конце концов, вы достигаете третьей космической скорости и на Галоку Вриндавана отправляетесь. Excuse to read it. Но постепенно. Сначала просто вот. And gradually your speed develops from the snail speed to this supersonic velocity. So in the beginning you're like a frozen snail, and you don't know what to do, and this is a frozen state. Should I do it, should not? But then you stare around, you look around, looking for the answer, and with the time you've been, you become an inquiring, because you have the book and you wandering with your eyes, you stopped at its cover for sometimes, and it's like familiar to you, and at some time you think, okay, I'll give it a try. When one attains Brahminical qualifications, he becomes happy and enthusiastic. It's very important. He becomes happy and enthusiastic. Such a person can do many things. His life is very active. Those who are suffering, they cannot do a lot of things. So he becomes happy and enthusiastic to render devotional service to the Lord. Automatically, the science of God is unveiled before him. By knowing the science of God, one gradually becomes freed from material attachments, and one's doubtful mind becomes crystal clear by the grace of the Lord. One who attains this stage is a liberated soul and can see the Lord in every step of life. This is the perfection of Sambhava. Sambhava means you worship the highest. As described in this mantra of Isopanishad, this is what you attain. This is what you attain. You are being cleansed from the contamination of material clutches. Material clutches means we always have these sexual desires. We always we feel this grasp of material nature. We have the attachment to material stuff, but with the time we will have to leave it anyway. But these attachments are so strong, it prevents the soul to feel liberated and happy and see the Lord in everything. Such a person cannot even see himself. He becomes, in this godless place, he becomes, his ending is tragical. But someone might say, why are you so pessimistically saying it? I might have some luck in my life. But yes, we can talk about it. You might have some luck. Yes, I have some luck in my life sometimes, but let's discuss it. Let's say we went through this period in Soviet times, perestroika, the reconstruction of the whole system. And a lot of my relatives went through these things, like my grandma, and everyone would think, oh, okay, the perestroika, this reconstruction means I will have my new life, new start, fresh start. This is what our mind thinks. We believe that as soon as our problems go away, everything's going to be fine. And we try to inspire others by saying it. But in reality,
you stop something bad and you start some good thing, and let's say there is a revolution, everyone was waiting for it, and Bolsheviks were like, okay, hooray, we are the winners and now the new life. But we need to understand that nothing new comes. It has been many times in different forms already. The form can be different. It was all the same. This time it's being done this way with this kind of weapon, but before they used different kinds of weapons, and it happened before and it didn't work. It doesn't matter what kind of weapon you use. This is reality. Everything happened already. So Shastra and Vedas, they're saying, in this world, we get to chew the chewed. We create nothing new. The communism was not a new thing. Charvaka Muni was describing it many centuries ago. There's a lake in the mountains called Charvak in Uzbekistan. This is the place where he was meditating. I will explain you the communist life in the words of Charvak Muni. He was saying everyone should eat the ghee and drive the elephant. This is the theory of communism. I need to explain it. The taste of food is in its best being opened by this melted butter, ghee, the purified butter. If you cook something and you add ghee, it's always tasty. Or like the communists were saying, you need not only work to get your food, but you need to get your butter. And Charvak Muni was saying the same thing. Everyone should eat ghee. And people were like, yes. And then you also need to drive the elephant. Today, we would say everyone has to drive the Bentley. What is the best cars? What is the best cars? Or Rolls-Royce or Bentley? Or everyone should drive that sort of car and eat bread with the butter. So you find whatever is prestigious today and name it. And people were supporting this idea. They were saying, yes, finally, there's someone who understands all of us and takes care of us. We need ghee and we need the elephants. And later, this philosophy developed in this way because he said, this is important because you have only one life. You need to enjoy now. Because if there is some other life, they're saying, you work today, you enjoy the next life. But he said, no, this is the only life we have. So we need to enjoy the life. This is our highest goal. This is what we need to do. And everyone would say, yes, no one is against it. We want the butter and elephants. So we need to get everything like that. We live one time, so we need to enjoy everything. So everything else would be of less importance. You can, how do you get the money for this style of life? You can either work and get the money, or you can ask for it, or you can steal it. Because your highest goal is to enjoy the butter and the ghee and elephants. And you are being protected by it. You don't care about the law. It's an ancient language, but it gives you the essence.
So we are chewing the Charvaka Muni's philosophy still. Everything has happened already. We know what it led to in history. It will be finished in the end. And no one will be satisfied in the end. Whoever is saying you this, he's saying it's a one lifetime. Everything else you need to enjoy, your genitals, your stomach, your belly, your enjoy your feelings. And he's just a transmitter of that philosophy. He's talking from what his belly saying, or tongue he's saying, or genitals saying. So we need to follow the commentaries of Śrī Isopanishad, and in this way you will get the best result. So we got up to the mantra 14th, and we finished the commentary on the mantra 13th. Do we have any questions? What is the difference? How do we understand? Как, например, вы воспитываете детей, я слышу в этом контексте от Шавы Аманашвили. If we try to glorify someone and we just что ребенок не знает, кем он будет, вы должны вот дорисовать его сами, увидеть, понять его природу. The description of a person, and we are saying that that he has certain qualities that he might not have. Скажите, пожалуйста, как для проповедника нужно знать разницу между знанием и невежеством? Какой ориентир, что проповедник знает это различие? Какой критерий, что проповедник знает это отличие от его практики, вы должны исходить, от его обетов, которые он соблюдает, от его садханы. Если у него хорошая садхана, то больше шансов получить от него духовное руководство. Хорошее, чистое. A true образ жизни его, также его взаимоквалификация. Но поскольку есть садхана, что-то можно слушать. У него есть вера. You need to see the qualities. В душу, в Бога, в преданное служение. He has the faith его конфликты, его in soul and in God. Следующий вопрос. То есть, если я, даже не знаю себя, то это значит, что я нахожусь в невежестве. But if I don't know myself, it means that I'm in ignorance. Yes, this is true. Забвение себя — это главная форма. How to become dhira regarding the people who are saying that you are in sect. They don't want to hear from me, but at the same time I want to help them. Should I do it without any criticism? There is criticism that leads to peace and criticism that leads to war, and it depends on our qualification, what kind of relationship we are trying to convey. When I deal with such people and I don't have qualification, there will be a conflict. There is no need to do things. Those who are writing about sectarian understanding, they are also getting some development because they are dealing with the spirituality through the negative side. If you're floating in the ocean and you caught the shark, who knows who is catching who. So sometimes the negative aspect leads you to the positive aspects. Let's say you deal with the things like in the KGB in Soviet times, they were dealing with this
our philosophy, our teachings. They were reading from our books, and they were becoming a devotee. They were becoming devotees because they were attached to it. With the time. There are some enemies who remain even after they have all the information given to them. But if they are liars, we sue them and we use the law. But if they do it in different way, we just pay no attention to it. Srila Prabhupada was saying the dog would bark and the caravan will continue to walk its way. Those things that are not connected with the Lord will disappear with the time. How do we attain this state of dhira if we are starting to practice this spirituality and we have a lot of bad experience in the past? But it doesn't matter because it is said that all those unqualified and uncivilized personalities, they can be purified if they find the leadership of this dhira. That's why we are reading from these books, because some of you might decide to follow Srila Prabhupada, and it means you're going to have more power to fight your samskaras, to fight your imprints of bad experience. Srila Prabhupada had many disciples in the Western countries, and they were becoming sannyasis and becoming liberated personalities.